Hi students, in this lecture video I am going to start our module 2 of life skill. Okay, so in the first module we have studied the core 10 life skills listed by WHO. Okay, so in the upcoming modules of this life skill subjects we will be dealing with each of those life skills listed by WHO. So in the second module we will be discussing about self-awareness, stress management, coping with emotions, then morals, values and ethics. Okay, so those are the topics of module 2, and today or the first half of the second module may deals with all these topics, that is self awareness, need for self awareness, tools and techniques, stress management, approaches towards stress management, 4 A's of stress management, stress diary and gratitude training. Okay, so all these topics may cover the first half of the second module. Okay, now we may start with self awareness. So we have already discussed the definition of self awareness in module 1. Okay, that same definition is given here. Self awareness means it refers to a conscious and ongoing attention to oneself and one's inner state. Means we should be aware about ourselves. It is termed as self awareness. നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സെൽഫ് അവയർനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സെൽഫ് അവയർനെസ് ഇസ് നത്തിങ് ബട്ട് നോട്ടീസിങ് അബൌട്ട് അവർ സെൽസ്. നമ്മളെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ചെയ്യുക. ഓക്കെ, മീൻസ് എന്തിനെക്കുറിച്ചൊക്കെയാണ്, അവർ ഫീലിങ്സ്, അവർ തോട്ട്സ്, അവർ പാഷൻസ് എക്സെട്ര. Okay, and it is termed as self awareness. Okay, so self awareness means it is a conscious and ongoing attention to oneself and one's inner states. Okay, so it is nothing but noticing about ourselves. എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നോട്ടീസ് ചെയ്യുന്നത്, അവർ ഫീലിങ്സ്, അവർ തോട്ട്സ്, അവർ പാഷൻസ് എക്സെട്ര. ഓക്കെ, സോ ഓൾ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ സെൽഫ് അവെയർനെസ്. നെക്സ്റ്റ്, വാട്ട് ഈസ് ദ നീഡ് ഓഫ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്? എന്തിനാണ് നമ്മൾ സെൽഫ് അവെയർ ആകുന്നത്? വാട്ട് ഈസ് ദ പേർപ്പസ് ഓഫ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു സെൽഫ് അവെയർ ആയി വാട്ട് ആർ ദ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഓഫ് സെൽഫ് അവെയർനെസ്? ഓക്കെ, so the needs or benefits of self awareness are: we will enhance self confidence, improve self control, increase positive thinking, encourage self development, makes us proactive. Okay, so if we are aware about ourselves, then we can increase our confidence. That is, if we are aware about our skills. ഇപ്പം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഐ ഹാവ് സം റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ, എനിക്ക് നല്ലതുപോലെ എഴുതാനുള്ള സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെൻ ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു എന്താണ് ഇവൻറ്റ് വന്നു, ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു, റൈറ്റിംഗ് കോമ്പറ്റീഷൻ വന്നു, ദെൻ ഐ ക്യാൻ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ഇൻ ഇറ്റ് ബിക്കോസ് എന്താണ്, ഐ എം കോൺഫിഡൻറ്റ് അബൌട്ട് മൈ റൈറ്റിംഗ് സ്കിൽ. ഓക്കെ, സിൻസ് ഐ എം അവെയർ അബൌട്ട് മൈ സ്കിൽ. നെക്സ്റ്റ്, ഇംപ്രൂവ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ. വി ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് അവർ കൺട്രോൾ ബൈ മീൻസ് ഇപ്പം നമുക്ക് ഐ എം അവെയർ അബൌട്ട് ഒരു എന്താണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇൻസിഡൻറ്റ് നടക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് മീൻസ് അതെനിക്ക് പറ്റിയ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ അല്ല എന്ന് അവെയർ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അങ്ങോട്ടൊരു സിറ്റുവേഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, വി ക്യാൻ control it. Okay, next, increase positive thinking. If we are aware about ourselves, then we can think positively. Positive thinking നമുക്ക് പറ്റും. Encourage self development. ഇപ്പം നമുക്ക് നമ്മുടെ വീക്ക്നെസ് അറിയാമെങ്കിൽ മീൻസ് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പം ഇഫ് യു ആർ അവെയർ അബൌട്ട് അവർ സെൽസ്, നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കും, നമുക്കറിയാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഏത് ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് വീക്ക് എന്ന്. ദെൻ വി ക്യാൻ ഡെവലപ്പ് അവർ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ. ദെൻ മേക്ക് എസ് പ്രൊയാക്റ്റീവ്. പ്രൊയാക്റ്റീവ് മീൻസ് വാട്ട്, മീൻസ് എല്ലായിടത്തും എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും നമ്മൾ ആക്റ്റീവായിട്ട് മീൻസ് സജീവമായി പ്രവർത്തിക്കുക. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ നീഡ്സ് ഫോർ self awareness. First one is it will enhance, if we are aware about ourselves, then it will enhance our self confidence, then it will improve self control, then it increases positive thinking, it encourages self development, it makes us proactive. Okay, now if we are not aware about ourselves, then we will be like a baby in the cradle. Okay, നമ്മളെക്കുറിച്ച് അവെയർ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് മീൻസ് വി ആർ ലൈക്ക് എ ബേബി ഇൻ ദ ക്രാഡിൽ. തൊട്ടിൽ കിടക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ ആയിരിക്കും ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് അവെയർ അബൌട്ട് അവർ സെൽസ്. Okay, now we are going to discuss the various tools and techniques to improve self awareness or to attain self awareness. Okay, first of all we have discussed what is self awareness, then what is the needs of self awareness. Now we are going to discuss the tools and techniques that is used to attain self awareness. Okay, the first figure, this figure represents meditation. Okay,
and this figure represents mindfulness. And all these are techniques. First technique is meditation, second technique is mindfulness, third technique is reflective questions and feedbacks. Okay, so these are the first tools and techniques. Okay, all this comes under same categories. First one is meditation, then mindfulness, then reflective questions and feedbacks. So what do you mean by meditation and mindfulness? Both are interrelated. Okay, meditation means what? Meditation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയുന്നതാണ് മെഡിറ്റേഷൻ. മെഡിറ്റേഷൻ മീൻസ് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ നമ്മൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ തോട്ടിലോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റിയിലോട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം, ഫോക്കസ് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ മെഡിറ്റേഷൻ ഈസ് എ പ്രാക്ടീസ് വെയർ ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ യൂസ് എ ടെക്നിക് സച്ച് ആസ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് or focusing the mind on a particular object, thought or activity to train attention and awareness and achieve a mentally clear and emotionally calm and stable state. Okay, so this is the definition of meditation. Meditation is actually doing എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു ഫോക്കസിങ് ദ മൈൻഡിനെ ഫോക്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഡിറ്റേഷൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, ഫോക്കസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഫോക്കസ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എന്താണ് തിങ്കിങ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഒബ്ജക്റ്റിലോട്ട് നമ്മുടെ മൈൻഡിനെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെയാണ് നമ്മളെന്തെന്ന് പറയുന്നത് മെഡിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ അങ്ങനെ മെഡിറ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്തൊക്കെയാണ്? വി ക്യാൻ അറ്റൈൻ അറ്റൻഷൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കൊരു പർട്ടിക്കുലർ കാര്യത്തിലോട്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അറ്റൻഷൻ കൊണ്ടുവരാം. യു ക്യാൻ അറ്റൈൻ അറ്റൻഷൻ ആൻഡ് ഓൾസോ അവെയർനെസ്, ആൻഡ് ഓൾസോ വി ക്യാൻ ഹാവ് എ മെൻ്റലി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇമോഷണലി കാം ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. നമ്മുടെ മൈൻഡിൻ്റെ സ്റ്റേറ്റ് നമുക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആക്കി കൊണ്ടുവരാനും പറ്റും. ഒത്തിരി ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ട്രെസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇഫ് യു ആർ പെർഫോമിങ് എ മെഡിറ്റേഷൻസ് വെൻ വി ക്യാൻ മേക്ക് അവർ മെൻ്റലി ക്ലിയർ ആൻഡ് ഇമോഷണലി കാം ആൻഡ് സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റ്. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് മെഡിറ്റേഷൻ. ഓക്കെ, സോ meditation means focusing the mind on a particular object or thought or activity which will train or which will help to attain attention and also awareness. Okay, so by performing these meditations we will be able to achieve a mentally clear and emotionally calm and stable state. Next is mindfulness. Actually meditation perform ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു ടെക്നിക്കാണ് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്. മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മീൻസ് ദ ഐഡിയ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഹൗ ടു ബി ഫുള്ളി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഗേജ്ഡ് ഇൻ ദ മൊമെൻറ്റ്, അവെയർ ഓഫ് യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് വിതൗട്ട് ഡിസ്ട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. മീൻസ് ഇപ്പം ഒരു കാര്യത്തിൽ ഫുള്ളി നമുക്കെങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമുക്ക് അതിനകത്ത് എൻഗേജ്ഡ് ആകാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവൻറ്റ് വന്ന് നമ്മൾ ഫുള്ളി എൻഗേജ്ഡ് ആകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ മൈൻഡ് എന്തായിരിക്കണം? ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഫുള്ളി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇപ്പം നമ്മളൊരു കാര്യം പഠിക്കാനായിട്ടിരിക്കുന്നു, അപ്പോൾ മൈൻഡ് ഷുഡ് ബി ക്ലിയർ, കാം ആൻഡ് ക്വയറ്റ്, അല്ലെങ്കിൽ അത് നമുക്കൊരു സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിലാണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാവുള്ളൂ. അല്ല നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം സംഭവിച്ച് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളി സ്ട്രെസ്ഡ് ആണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ നെവർ ടോട്ടലി എൻഗേജ് ഇൻ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ ഇവൻറ്റ്. നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കാനാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലതുപോലെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇഫ് യു ആർ സ്ട്രെസ്ഡ് മൈൻഡ്. ഓക്കെ, സോ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് മീൻസ് ഇസ് ഐഡിയ ഓഫ് ലേണിംഗ് ഹൗ ടു ബി ഫുള്ളി പ്രസൻറ്റ് ആൻഡ് എൻഗേജ് ഇൻ ദ moment, aware of your thoughts and feelings without distractions and judgments. യാതൊരു ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസോ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സോ ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഹൗ ടു ബി ഫുള്ളി പ്രസൻറ്റ് ഓർ എൻഗേജ് ഇൻ എ പെർട്ടിക്കുലർ മൊമെൻറ്റ്. അതിൻ്റെ ലേണിംഗ് എബിലിറ്റിയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് മൈൻഡ്ഫുൾനെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ ഡെഫിനിഷൻസ് ഓഫ് meditation and mindfulness. Both are techniques or tools used to meditation is a technique and mindfulness is a tool. Okay, so both are tools and techniques used to achieve self-awareness. And the next tool or technique is reflective questions and feedbacks. Okay, അത് ഞാനൊരു ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഡെഫിനിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ്. ഇഫ് ന്യൂലി കം ടീച്ചർ, ഒരു പുതിയതായിട്ട് നമുക്കൊരു ടീച്ചർ വന്നു, അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും? റിഫ്ലക്റ്റീവ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മീൻസ് ഇറ്റ്സ് എ ടെക്നിക് ഇൻ വിച്ച് എ മെൻറ്റർ ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് designed to encourage the beginning teacher to discuss and analyze her or his practice. മീൻസ് ഇപ്പോൾ ഒരു ടോപ്പിക്ക് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചതിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്യുന്നു, നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു വെദർ യു ആർ ഏബിൾ ടു ഫോളോ മൈ ലെക്ചേഴ്സ്.
അതിനെയാണെന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ സെൽഫ് അവെയർനെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം ഞാൻ പുതിയതായിട്ടാണ് ടീച്ചിങ്ങിൽ വന്നത്. അപ്പോൾ ഞാനൊരു ടോപ്പിക് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഐ വിൽ ആസ്ക് സ്റ്റുഡൻസ് സം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കും. എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ടു അവെയർ അബൌട്ട് മൈസെൽഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഇപ്പോൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന സ്റ്റൈലിൽ സ്റ്റുഡൻസ് ഓക്കെ ആണോ അല്ലയോ എന്നറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഓക്കെ, സോ ബേസ്ഡ് ഓൺ ദ ഫീഡ്ബാക്ക് I can improve or I can aware about myself. Okay, so reflecting question means is a technique in which mentor ask questions designed to encourage the beginner teacher to discuss and analyze his or her practice. Reflective feedback is a protocol used to assist a teacher in reflecting on his or her lessons. Based on that particular നമ്മൾ ആദ്യം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കും, then based on the feedback from the students I will get aware about my teaching. Okay, so all those comes under the tools and techniques category number 1. This is category number 2, and in this category also we will discuss 3 of them, that is questionnaires, then journaling and psychometric test. Okay, another tools ഇനി വരുന്ന ഇതും tools ആണ് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടുള്ള, in order to achieve self awareness. Questioning, അതാണ് tool number 1. Next is journaling, next is psychometric test. So journaling means what? Journaling means നമ്മൾ just like diary, നമ്മൾ ഡയറി എഴുതില്ല, അതുപോലെ തന്നെയാണ് journaling generally involves the practice of keeping a diary or journal that explores thoughts and feelings surrounding the events of your life. എന്നുവെച്ചാൽ നമുക്ക് നമ്മുടേതായ തോട്ടുകൾ, അതേ കണക്ക് മീൻസ് നമുക്ക് നമ്മുടേതായ ചിന്തകളും നമുക്ക് വരുന്ന ഫീലിങ്സും ഒക്കെ എഴുതി വെക്കുക. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ എ സെൽഫ് അവെയർനെസ്. ഓക്കെ, സോ ജേർണലിംഗ് ജനറലി ഇൻവോൾവ്സ് എ പ്രാക്ടീസ് ഓഫ് കീപ്പിംഗ് എ ഡയറി ഓർ ജേർണൽ ദാറ്റ് എക്സ്പ്ലോർസ്. അതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്? തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിങ്സ് സറൗണ്ടിങ് ദ ഇവൻറ്റ്സ് ഓഫ് യുവർ ലൈഫ്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള തോട്ട്സും അത് കണക്ക് ഫീലിങ്സ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഇസ് ടേംഡ് ആസ് ജേർണലിംഗ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് questionnaire. Okay, questionnaire means it's a research instrument consisting of a series of questions for the purpose of gathering information from the respondent. ഓക്കെ, എന്നുവെച്ചാൽ കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക. ഇറ്റ്സ് എ പാർട്ട് ഓഫ് റിസർച്ചിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടായിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അതിനകത്ത് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസിന് ആക്ച്വലി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? ഇൻഫോർമേഷൻസിനെ ഗ്യാദർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഓക്കെ, ദിസ് ക്വസ്റ്റ്യനേറിയസ് ക്യാൻ ബി തോട്ട് ഓഫ് ആസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് റിട്ടൺ ഇൻ്റർവ്യൂ. They can be carried out face to face by telephone or computer or by post. Okay, so this questionnaire can be performed either by face to face or by using computers or by telephony and also by post. Okay, so actually this questionnaire means it's a series of questions which is used to gather informations. Okay, so ആ gather ചെയ്ത ഇൻഫോർമേഷൻസ് എല്ലാം കൂടെ കളക്ട് ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് we will aware about ourselves. കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വന്നു, ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെ ആൻസർ ചെയ്ത്, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ അല്ല, കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയ കവർ ചെയ്തായിരിക്കും ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ റിസൾട്ട് റീഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് വി വിൽ ബി അവെയർ അബൌട്ട് ourselves. Next is psychometric test. It is almost similar to questionnaire. A psychometric test is an activity or assessment that is conducted in order to evaluate a candidate performance and include, but it is not limited to, skills, knowledge, abilities, personality traits, attitudes and job academic potentials. Okay, so psychometric test എന്ന് പറഞ്ഞാൽ it is also അതും ഒരു അസസ്മെൻ്റ് ആണ്. ഓക്കെ, അതും നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്? അതും നമ്മൾ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കൊടുത്തിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത് ആക്ച്വലി എന്താണ്, ഇന്ന ഏരിയയിൽ നിന്ന് അല്ല, അങ്ങനെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ അസസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ഏരിയാസ് നമ്മൾ ടച്ച് ചെയ്യും. ഓക്കെ, മീൻസ് ഓരോ പേഴ്സൺസിൻ്റെയും കാൻഡിഡേറ്റിൻ്റെ, ഇപ്പോൾ ഏത് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണോ നമ്മൾ സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ് നടത്തുന്നത്, അപ്പം ആ പേഴ്സൻ്റെ സ്കിൽസ്, ദെൻ നോളജ്, എബിലിറ്റീസ്, പേഴ്സണാലിറ്റീസ്, ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്സ്, ജോബ്, അക്കാഡമിക് പൊട്ടൻഷ്യൽസ്, ഇതെല്ലാം അസസ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, അങ്ങനെ ഒരു അസസ്മെൻറ്റിലൂടെയും വി വിൽ ബി അവെയർ അബൌട്ട് ourselves. ഓക്കെ, സോ ദാറ്റ് ഇസ് സൈക്കോമെട്രിക് ടെസ്റ്റ്. So in the starting of this video we have discussed what do you mean by self-awareness, then what is the need of self-awareness, then we have discussed the tools and techniques for self-awareness. Different tools are, which one is the first tool is meditation, then mindfulness and reflective questions and reflective feedbacks. Okay,
Tool number 2 is question areas, journalism and psychometric test. Okay. Next is stress management. Before going directly to stress management, first of all we had to discuss what you mean by stress. Stress means it's a body's way of responding to any demand or threat that it face. Stress എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു stress means it's a body way of responding to any demand എന്ന് വെച്ചാൽ and threat that it faces. ഇത് നമ്മുടെ പീസ്ഫുൾ മൈൻഡ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേബിൾ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊന്ന് ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ അന്നേരം നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ആ ഒരു റെസ്പോൺസിന് നമ്മൾ എന്താണെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ്. വെച്ചാൽ ആസ് യൂഷ്വൽ കാര്യങ്ങളെല്ലാം പോകുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം നമ്മുടെ മൈൻഡ് സ്ട്രെസ് ഫ്രീ. ബട്ട് ഇഫ് സം unexpected events occurs, then our mind get distracted. It will leads to stress. Okay, അപ്പോൾ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ബോഡി വേ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി ഡിമാൻഡ് ഓർ ത്രെറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫേസ്. പെട്ടെന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു അത്യാവശ്യം വന്നു, ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ എന്താണ് ഇപ്പോൾ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ അസൈൻമെൻറ്റ് തന്നിട്ട് വിത്തിൻ 5 o'clock you have to submit the assignment എന്ന് പറയുകയാണ്. അസൈൻമെൻ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പെർഫോം ചെയ്തത്. ടഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിരുന്നു അതിനകത്ത് വന്നത്. പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് ചെയ്ത് തീർക്കാൻ അത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു സ്ട്രെസ്. അപ്പം നിങ്ങളുടെ മൈൻഡ് റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ബോഡി റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട്. അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെസ് ഈസ് ദ ബോഡീസ് വേ ഓഫ് റെസ്പോണ്ടിങ് ടു എനി ഡിമാൻഡ് ഓർ ത്രെറ്റ് ദാറ്റ് ഇറ്റ് ഫേസ്. ഇപ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു കാര്യം തന്നിട്ട് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ്സ് എ ഡിമാൻഡ്, ഇപ്പം തന്നെ ചെയ്ത് തീർക്കും എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡി സാധാരണ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലായിരിക്കില്ല റെസ്പോണ്ട്. ഇറ്റ് വിൽ റെസ്പോണ്ട് ഇൻ സം അതർ വേ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ടെംഡ് ആസ് സ്ട്രെസ്. Okay, so the process of managing emotional and physical tension and stress is known as stress management. Okay, ഫിസിക്കൽ അതാണൊക്കെ ഇമോഷണലി വരുന്ന ടെൻഷൻസിനെയും സ്ട്രെസ്സിനെയും മാനേജ് ചെയ്യുന്നതിനാണെന്ന് പറയുന്നത്. മാനേജ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ പ്രോസസ് ഓഫ് മാനേജിങ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ. ഇമോഷണൽ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മെൻ്റൽ, ദറ്റ് ഈസ് ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ടെൻഷൻസ് ആൻഡ് സ്ട്രെസ് ഇസ് നോൺ ആസ് സ്ട്രെസ് മാനേജ്മെൻറ്റ്. ഓക്കെ, സോ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് എ ബോഡീസ് വേ ഓഫ് responding to any demand and a threat that it face, and the process of managing emotional and physical tensions and stress is known as stress management. Then the reasons for stress, ഒരു സ്ട്രെസ് വരാൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണങ്ങൾ. ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി, ഇപ്പം സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയുന്നത് ചില സ്ട്രെസ്സൊക്കെ ഇറ്റ്സ് ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇപ്പം എന്താണ് സം സ്ട്രെസ്സസ് ആർ ക്വൈറ്റ് ഗുഡ് എന്ന് പറയാൻ കാര്യം, ഇപ്പം നിങ്ങളടുത്ത് പറയുകയാണ്, ഇപ്പം ലാസ്റ്റ് വീക്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു വി വിൽ കണ്ടക്ട് എക്സാം ഫസ്റ്റ് മോഡ്യൂൾ. അപ്പം ഇതുവരെ ബുക്ക് തുറക്കാത്തവർക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് ടു സം സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർക്ക് ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ് ടു സം സ്ട്രെസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇനി അത് പഠിക്കണമല്ലോ എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത വരും. പക്ഷേ അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ ബെനിഫിഷ്യൽ, കാരണം ടൈം തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, പഠിക്കാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവരെല്ലാം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ഇറ്റ്സ് ബെനിഫിഷ്യൽ, സം സ്ട്രെസ് ആർ ബെനിഫിഷ്യൽ. അപ്പം ഈ ഒരു വെനസ്ഡേ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആർ റെഡി വിത്ത് ദ ഫസ്റ്റ് മൊഡ്യൂൾ പഠിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ബിക്കോസ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ വീക്കിൽ ഒരു ടെസ്റ്റ് പറഞ്ഞത് കൊണ്ട്. ഈവൻ ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് എ സ്ട്രെസ് ഇറ്റ് ഈസ് സം വാട്ട് ബെനിഫിഷ്യൽ, ബട്ട് സം സ്ട്രെസ് ആർ ഹാംഫുൾ. പക്ഷേ ചില സ്ട്രെസ്സുകളൊക്കെ എന്താണ് ഹാംഫുള്ളാണെന്ന് വെച്ചാൽ അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നിർബന്ധം പിടിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ആ സ്ട്രെസ്സൊന്നും ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് എന്തായിരുന്നില്ല ബെനിഫിഷ്യൽ അല്ല. ഇറ്റ് ഷുഡ് കോസ് സം ഹാംസ്. ഹാംഫുൾ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹെൽത്തിനായിരിക്കും അത് ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്, ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കരിയറിനെ ആയിരിക്കും, ചിലപ്പോൾ റിലേഷൻഷിപ്പിനെ ആയിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫിനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും അതെന്ത് ചെയ്യുന്നത്, ഇറ്റ് വിൽ ഡാമേജസ്. ഓക്കെ, സോ some stress are beneficial at the same time some stresses are harmful, means it will cause damages to our health, our career, our relationship, personality and quality of life. Okay, so here we have listed some reasons for stress. Some reasons are academic or workplace pressure, then hectic schedule, major life changes, financial problems, family problems, pessimism, uncertainty, negative self-talk and perfectionism. Okay, so
ഫസ്റ്റ് റീസൺ ഈസ് അക്കാഡമിക് ഓഫ് വർക്ക് സ്പേസ് പ്രഷർ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ അക്കാഡമിക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള പ്രഷർ. ദെൻ ഹെക്റ്റിക് ഷെഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വെരി ടൈറ്റ് ഷെഡ്യൂൾസ് ഒക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷെഡ്യൂളിനുള്ളിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ സ്ട്രെസ്. മേജർ ലൈഫ് ചേഞ്ചസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതുവരെ നമ്മൾ ജീവിച്ച് വന്നതിൽ നിന്നും ഒരു ചേഞ്ച് വരികയാണെങ്കിൽ അത് ഫേസ് ചെയ്യാനും പെട്ടെന്ന് ആ ചേഞ്ച് നമുക്ക് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഇറ്റ് വിൽ ലീഡ്സ് അസ് ടു സ്ട്രെസ്. Then financial problems. If some financial problem arises, it will also leads us to mental or physical stress. Then family problems. ഫാമിലിയിലും പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടായിക്കഴിഞ്ഞാൽ it will also leads to stress. Then pessimism, then uncertainty, then negative self talk. Negative self talk means what? Negative self talk നമ്മളെക്കുറിച്ച് തന്നെ വളരെ നെഗറ്റീവായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് എന്താണ്? It will also leads to stress inside us. Perfectionism. Okay, so these are the reasons for stress. Okay, ഏതൊക്കെയാണ്? അക്കാഡമിക് ഓർ വർക്ക് പ്ലേസ് പ്രഷർ, ഹെക്റ്റിക് ഷെഡ്യൂൾ, മേജർ ലൈഫ് ചേഞ്ചസ്, ഫിനാൻഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ്, ഫാമിലി പ്രോബ്ലംസ്, പെസിമിസം, അൺസർട്ടനിറ്റി, then negative self-talk and perfectionism. Okay, so these are the reasons for stress. Next is how we will identify stress. ഇപ്പം ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ് ആണെങ്കിലും വാട്ട് എവർ ദി ടൈപ്പ് ഓഫ് ദി സ്ട്രെസ് എന്താ നമുക്കത് ഏത് ടൈപ്പാണ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്തായിരിക്കും ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും. ബട്ട് ഏത് ടൈപ്പാണെങ്കിലും ഓൾ ഓഫ് ദം ഹാവ് ദി സെയിം ഫീലിംഗ്. ഓക്കെ, ദറ്റ് മീൻസ് സ്ട്രെസ് ഇൻ ഇറ്റ്സെൽഫ് ഇസ് നോട്ട് ഈസി ടു ഐഡൻറ്റിഫൈ. Why? Because the stressor may seems to be quite natural. എല്ലാ സ്ട്രെസ്സ് തരുന്ന എല്ലാം ഒരേ കണക്കിരിക്കും. അപ്പം നമ്മൾ ഏത് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്സാണ് ഇപ്പോൾ ഫീൽ ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ബട്ട് വി ക്യാൻ കാറ്റഗറൈസ് ഇറ്റ്. നമുക്ക് അതിനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് കോഗ്നിറ്റീവ് ഉണ്ട്, ഇമോഷണൽ ഉണ്ട്, ഫിസിക്കൽ ഉണ്ട്, സിമിലർലി ബിഹേവിയർ ഉണ്ട്. All these are types of stresses. Okay, that is cognitive, then emotional, physical and behavioral. Okay, this cognitive means എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ it includes problems with memory and concentrations, anxious thought, then continuous worry. All this comes under cognitive stress. ഇപ്പം നമുക്കിപ്പം പഠിച്ചൊന്നും ഓർത്ത് നിൽക്കുന്നില്ല, അതൊക്കെ നമുക്ക് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, അതൊക്കെ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കാര്യം ആലോചിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ വെറി ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഓൾ ദീസ് കംസ് അണ്ടർ കോഗ്നിറ്റീവ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സ്ട്രെസ്. അതിനകത്തായിരിക്കും വരുന്നത്. ഓക്കെ, so this cognitive effect may includes problems with memories and concentration, anxious thought and continuous worries. Okay, next one is emotional type എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് it may include feeling unhappy or depressed, anxiety, irritable behavior, loneliness, isolation and feeling overwhelmed. Means we are feeling unhappy or എപ്പോഴും we will be depressed, അതൊക്കെ ആൻസൈറ്റി, ഇറിറ്റേറ്റബിൾ ബിഹേവിയർ നമ്മൾ എപ്പോഴും കാണിക്കുക, ദെൻ ലോൺലിനെസ് ഫീൽ ചെയ്യുക, ഐസൊലേറ്റഡ് ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുക. ഓൾ ദീസ് കംസ് അണ്ടർ ഇമോഷണൽ സ്ട്രെസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ മീൻസ് it may appears as unexplained pain, digestive problems, nausea, then chest pain, increased heart rate, frequent illness. All this comes under physical stress. എന്ന് വെച്ചാൽ ഫിസിക്കലി നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്ന സ്ട്രെസ് മീൻസ് സം പെയിൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ബോഡി പെയിൻസ്, ദെൻ ചെസ്റ്റ് പെയിൻസ്, ദെൻ ഇൻക്രീസ്ഡ് ഹാർട്ട് റേറ്റ്, ദെൻ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഇൽനെസ്. ഓൾ ദിസ് കംസ് അണ്ടർ ദി ഫിസിക്കൽ സ്ട്രെസ്. ദെൻ ബിഹേവിയറൽ മീൻസ് stress may also leads to behavioral issues such as disrupted appetite and sleep, reduced social interaction, procrastinations, substance abuse and repetitive behavior like need biting. Means behavioral എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് we are not getting proper sleep. Similarly, we are not having any social interactions. We are not interacting with socially. Then the drug assumption, drugs use, that is substance abuse and nail biting. All this comes under behavioral stress. Okay, so by all these things we can identify that particular person is in stress. Okay, so all these are ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ കോഗ്നിറ്റീവ്, ദാറ്റ് ഈസ് മെമ്മറി ലോസ്, ദെൻ കോൺസെൻട്രേഷൻ,
problem with the concentration, then continuous worrying, similarly unhappy, depression, loneliness, isolation, then unexpected pain, increased heart rate, frequent illness, then sleeplessness, reduced social interaction, nail biting. All these are will help us to identify that a particular person is in stress. ഈ പറയുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വെച്ചുകൊണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത്, we can identify that that particular person is in stress. Okay, so stress എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് stress means what? Stress means it's a body way of responding to any particular demand or threat that it face. And അതിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റിനെയാണ് നമ്മൾ ത്രെറ്റ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് വി ഹാവ് ലിസ്റ്റഡ് ദ വേരിയസ് റീസൺസ് ഫോർ സ്ട്രെസ് ടു occur, and then we have listed how to identify the stress, and it is categorized into 4 different categories, that is cognitive, then emotional, then physical and behavioral. Okay, so all these things will help us to identify that a particular person is in stress. Okay, now we have to discuss more detail about stress management. Stress management, by definition, it means it's a process of managing emotional and physical tensions and stress is known as stress management. Okay, so the balance we will discuss in the next video. Thank you.